My pastor, my leader. Тема этого месяца – это мой пастор, мой лидер. And so we are talking about the importance of honoring our leaders. И мы в этом месяце говорим о важности почитания наших лидеров. Because we are a church, so we talk about spiritual leaders. But actually, this topic covers all kinds of leadership. Так как мы находимся в церкви, мы говорим о духовных наших лидерах, но в принципе эта тема покрывает всех лидеров, которых мы имеем. In a family setting, this will cover your parents. В семье это будет касаться ваших родителей. In your place of work, where you study, this will be about your supervisors, your boss, and your lecturers. And Если мы говорим о месте вашей учебы или работы, то мы говорим о почитании ваших лекторов, ваших учителей или ваших руководителей. If you're talking about a country, you're talking about a city, that will be the city authority, mayor, president, people in authority. Когда мы говорим о городе или о стране, мы говорим о том, чтобы почитать мэра города, о том, чтобы почитать руководителя или администрацию города, и также мы говорим о президенте и о правительстве, о стране. So today we are going to have a practical time. У нас сегодня будет время практики. At least I hope so. Ну, я надеюсь на это. And so I want to invite like 3 people. Я хочу пригласить 3 людей сюда, To come and tell us why this topic is important. которые хотели бы поделиться с нами мнением, почему так важна эта тема. Why this topic is important to you and why you think this topic is important to all of us. Почему эта тема важна для вас лично и почему эта тема важна для всех нас. Okay, so Alan, Есть волонтеры, добровольцы. Brother Thompson, thank you. Brother John, yeah, you always know leaders. I mean, Видите, вы всегда можете увидеть лидера. And my sister Chidima. Chidima, да. Oh, I got it! Wow! Wonderful. You always know leaders. Although you didn't do your best, you could have done better than that. You could have come to the stage since the first sentence, but I believe you can improve. So you tried, but you didn't do your best. Мы всегда можем распознать лидеров, несмотря на то, что каждый может выйти на сцену, но не все это делают. Но мы можем стараться хотя бы выйти и сказать хоть одну фразу. Okay, ladies first. Сначала девушки. Happy Women's Day. С днем 8 марта, с Днем женщин. We'll talk more about that later. Okay? So my sister Chidima, Chi is God. And God is good, great. Чи — это Бог. Значит, Чидима означает, что Бог I'm a благ. prophet. Я уже пророк. Why is it important to you and why is it important for all of us? Okay. From what he said when you talk of family, we mean we're talking about our parents. And I also think when we talk of parents as well, we are talking about not just our biological parents, but every other person, like others. So when we know that the Bible said the first commandment we promise is honor your parents. And when we honor our parents, they're like, we will live long. That's one of the things. That's one of the benefits. And again, we will prosper because we will know, because elders, they are always more experienced and everything, and then at most they will leave us with their blessings. That's what I think. That's one of the reasons why I think it's very good. Я хотела поделиться, почему мы должны почитать родителей в семье, и не только родителей, в принципе, других членов семьи, но родителей в основном, потому что одна из Божьих заповедей — это почитай отца и мать твою, чтобы ты был долговечен на земле. Когда мы почитаем родителей, Первая заповедь с обетованием. С обетованием, да. Что ты будешь долговечен на земле. Поэтому, когда мы почитаем наших родителей, Бог нам дает долгую жизнь. И кроме того, родители, даже если они могут быть правы или неправы, но когда мы их почитаем и слушаемся, они дают нам свой опыт, они передают нам свои знания, и они дают нам свои благословения, которые потом сопровождают нас всю жизнь. Praise God. Слава Богу. I want to talk about the importance of a father, in every aspect. But taking into consideration the spiritual affairs. For example, we are children of God. We were born of the Spirit, and God is our Father. So we can't really walk without Him guiding us.
So, and then in the physical sphere, if you have a father, you can go further. There is a saying that says you can't go further unless you have a father. That it says again that if you have a bad start, if you have a bad start, you're a bad start. That is to say, that is, if you don't have a father, you just have a bad start. So spiritually, we can't go far, we can't go beyond if we don't have a man to somebody to like release upon us, somebody to guide us, somebody to give us the grace, somebody to impact upon us, or somebody to guide us. Sometimes we feel like what we are doing is good, what we are doing is right, we want to be ourselves. We are like self-centered. But sometimes your father is the person that will tell you that you don't have to go this way. Even if you don't care, even if you feel like what you're doing is wrong, is right. You know, to you it might not be right why he said you don't have to do this thing. But when you submit to him, even God himself knows that you are submissive under someone, and that person, God will use that person to direct you. So God won't blame you for whatever thing that happened to your life, but God will blame that person. That's why Apostle Paul said that leaders shall give account. You know, they shall give account for whatever they do, because the life of many people are upon their hands. They are like father to us. So if you are in the church, or you don't look at your leader as your father, or you don't have a father, you just have a dangerous life. Your life is like a wave. Planted, you're just like a wave that can be tossed anywhere. So, but when you have a father, your life is directed, your destiny is sure spiritually, even physically. Imagine a child in the house without a mother, without a father. Most of the people you see, most of the thieves or the guys that are thieves outside there, it's because they didn't have fathers that could really direct them. But when the father is available, their lives will be directed positively. And there are some kind of fathers also that are not right fathers, that they don't care about the children. So that's why you see the child can live anyhow. The child can live without control. But when you have a father in the house, that's a real father, the life of the child is secure. The Bible says bring up a child in the way that he should grow, so that when the child grows up, the child will not depart from it. That's who a father should be. And we thank God because God has given us a pastor as a father in the church. Джон говорил об отцовстве, о его важности, о том, что мы должны почитать своих отцов. И есть такая пословица, что без отца ты далеко не уйдешь. И если даже нет отца в семье, то вы должны посмотреть или иметь кого-то, какого-то лидера, которому бы вы подчинялись. Потому что Бог есть наш Отец, Он глава наш, и Он знает, что подчинение — это очень важно для нашей жизни. Потому что каждому из нас нужно, чтобы нас кто-то вел, кто-то руководил нами, и кто-то брал за нас ответственность. И апостол Павел даже говорил, что с лидеров, то есть кому дано больше, с того больше спросится. И Джон говорил о том, что если мы даже делаем неправильные вещи, но мы подчиняемся нашим родителям, нашему отцу или нашему лидеру, то ответственность уже ложится не на нас, а на того человека, который нас ведет. И это тоже важно. И кроме того, он говорил о том, что если в семье нет отца, или отцы ведут себя нехорошо по отношению к детям, не руководят детьми, то эти дети в основном вырастают с проблемами, или даже случается, что они становятся преступниками. Но когда отец берет ответственность за ребенка, этот ребенок двигается вперед, и у него большое будущее, потому что Бог, Отец наш, взял за нас ответственность. И когда мы подчиняемся Богу, когда мы подчиняемся нашим лидерам, то у нас есть большое будущее, мы можем двигаться вперед. Praise God. I just also want to comment on what Projano is saying already, because he has almost said everything. I want to say that, for example, if like we really want to grow as Christians, if we will not be under a leader, then we are not going anywhere. But this is really what Jesus Christ is looking from us, so that we can reproduce His life in the life of other people. So if we will not submit to our pastor or anybody that is leading us, then we can't grow in any way. I know when I came to this place first, I know who I am by then, but humbling myself under my leader, Sister Molly, and also my pastor, and that is, where I am to. That makes me to be in the stage that I am today. So likewise, each and every one of us. Think about if you want to go to somewhere now, maybe you are on the way trying to find somewhere, you could not find it, you see a little child,
and you ask that little child and say, the little child say, okay, I will direct you. If you don't listen to that little child who has already known that place, then you wouldn't be able to find where you are going. So it is very important that we humble ourselves if we really want to become who God wants us to be. I mean, to see the desire of God in our life, and also for we to be able to fulfill those things, we must humble to our leader. Я хотела бы просто еще добавить к тому, что было сказано, и комментировать, что мы не можем расти, если мы не подчиняемся, то есть если мы не под подчинением, если мы не смиряем себя перед кем-то, перед нашими лидерами. Потому что Иисус хочет, чтобы мы были все такими, как Он. И для того, чтобы передать это, и чтобы мы могли взращивать в себе подобных Иисусу Христу, мы должны быть в подчинении, мы должны смиряться. Например, я знаю, кто я есть, я знаю, куда я иду, я знаю призвание, но до времени моего призвания я подчиняюсь моему пастору, моим лидерам, потому что это подчинение ведет меня в ту землю, в которую я должен попасть от Бога. И что брат Томпсон говорил, что именно когда ребенок маленький, он не знает, куда идти, ему надо, чтобы кто-то его повел. Потому что если вы не поведете, он пойдет в другое место искать кого-то другого, кто бы его вел. То есть мы точно так же, мы нуждаемся для того, чтобы расти духовно и расти в призвании, мы нуждаемся в том, чтобы смирять себя, чтобы у нас были лидеры, которым мы подчиняемся. Тогда мы сможем расти и дойти до земли призвания. Very good. I also have another question, also for practical purposes. Okay, according to the scriptures, we are all children of God. Yeah, we all have the same access to God, the Spirit of God. We all call God our Father. So, and we can talk to God directly, right? We all hear from God. Is that true? Я хотела бы дальше продвинуть практические вещи и хотела бы еще спросить. Конечно, мы все дети Божьи, правильно? Мы все должны слышать голос Божий, мы все называем Бога нашим Отцом, и все как бы стремимся к Нему. И действительно мы слышим голос Божий, все мы, правда же? Is that true? Кто согласен? Okay, then why do we need another person? Why do we need a leader? Why do we need a pastor? So I want also 3 people to come out and elaborate. If you can read the Bible yourself, you can pray, you can talk to God, you can receive revelation. Why do you need a man again to tell you what to do? Тогда почему, если мы можем напрямую общаться с Богом, если мы Его слышим, если мы Ему послушны, если мы с Ним общаемся, то для чего нам еще иметь какого-то другого человека или лидера, чтобы он нам говорил, что делать, или кого-то еще слушаться? Если у вас есть ответ на этот вопрос или комментарий, пожалуйста, мы вас приглашаем. Еще одного человека. Okay, Brother Thompson, ladies first. Well, we need other people to talk to us first, because it's written in the Bible that if, for example, if you have a vision, or maybe you have a calling to fulfill, there should be a confirmation. So it cannot be like you hear something and then, oh, maybe it's from God, and you start doing it. So you need a confirmation from other people. That's why we need people, because God works through people. And the other thing, this is what I learned from my home group. We as a person, we have too many voices. There is God's voice, there is our voice, there is other people's voice, and of course there's the devil's voice. So that's why you need to work with the people, you need to listen to them, you need to pray, and you need to do other stuff so you can do what really God's wants. Я хочу ответить на вопрос, почему же мы нуждаемся в других людях, чтобы вести нас. Потому что мы знаем, что Бог сказал, что мы нуждаемся, и в Библии написано, что мы нуждаемся в подтверждении услышанного. То есть если нам что-то Бог говорит, то нам нужно подтверждение. И только другие люди могут дать нам это подтверждение, что мы идем в правильном направлении. Во время общения, во время молитвы, во время пророчества, когда люди дают нам Слово Свое, Божье через них. Кроме того, я научилась этому в домашней группе. Это второй пункт, почему нам нужны лидеры и почему нам нужны люди, с которыми мы общаемся и слушаем их. Потому что мы слышим несколько голосов внутри себя. Это голос Божий, свой собственный голос, голос других людей, голос дьявола. Для того, чтобы различить их, для того, чтобы понять, для того, чтобы знать, что нужно делать, нам нужны другие, чтобы нам помочь, чтобы направить нас. И чтобы мы в общении, слушая друг друга, делали правильные вещи от Бога. Praise the Lord. Okay. It's written in the Bible that God said, I've given you leaders, I've given you pastors, I've given you apostles, I've given you prophets and evangelists, teachers to lead you. So
if he has given you all that, he knows why he's giving you these people. He knows that, there'll be times when you need to hear from him and he will tell this through your pastor. There might be times when he won't tell you something directly. There's times when he'll say, through your pastor, it has to go this way. So, and there's sometimes when actually we love to listen to ourselves more. We love the flesh, as in to do things we want to do. Now most of the time, God's ways are somehow to us. So we want to do our own thing. And then the pastor is there to guide you. You don't have to do this. This is not the right time to do this. We know that, it's not the right time to do this, but we just want to please the flesh. So the pastor is there to lead you and to guide you. And besides, the pastor is there to pray for you. When you're under somebody, he's there to make sure that, because he's going to give account for you, so he's there to make sure that you get to that point where you are meant to get to in your life. So we should always have a leader over us. Об этом написано в Библии, об этом говорит сам Бог, что Он поставил в церкви апостолов, пророков, учителей, лидеров. И раз это Бог говорит, это для нашего блага, даже если мы это не понимаем. И мы говорим о том, что Бог может говорить нам напрямую, но может говорить и через пастора. И очень часто, когда мы слышим себя или наш голос, нам очень нравится выдавать наши желания за желания Божьи, потому что мы люди во плоти. Но пастор существует для того, чтобы направлять нас, чтобы учить нас и изменять, и действительно показывать путь. И кроме того, пастор еще молится за нас, потому что он несет за нас ответственность перед Богом. И именно для этого Бог поставил нам лидеров, чтобы мы их слушали. We are in the body of Christ, but we are in different level of different spiritual level. That's what we should understand first. So it is very important that we always, try to meet our leader when we are having some difficulties, because their level is more than our level. So that's just what Christina was saying, according to the scripture, that he gave some apostles and pastors. So we must always make sure we go to our leaders. These are the people that God, they might do more than we're supposed to do to get the understanding of any vision that we have. Not that they might do, they have done more, because their level is very high. Their relationship to God, with God is closer than we are. We are not, we know ourselves, the level we are with God. We have a lot of different voices. It is very difficult for us to decide this is the voice of God and get convicted, because of the level that we are. But these pastors, our leaders, they are able to do much more to get us, understand concerning any vision or anything that we do not understand. Thank you. Мы все находимся в церкви, мы все братья и сестры, мы все члены тела Христова, но вы заметили, что мы каждый из нас на разном духовном уровне. Есть люди, которые имеют больше духовный уровень, есть люди, которые имеют меньше духовный уровень. Поэтому Бог дает нам лидеров, потому что они, имея больше духовный уровень, даже если мы этого не ожидаем, могут дать нам гораздо больше, чем мы сами можем получить от Бога. Особенно если дело касается развлечения, слышать, от кого мы слышим, потому что очень часто то, что мы слышим, нам нужно подтверждение, нам нужна уверенность, что то, что мы услышали, это от Бога. И Бог нам дает людей выше духовного уровня, которые делают больше для того, чтобы иметь этот духовный уровень выше. И они нам могут помочь даже значительно больше иногда, чем мы сами можем себе помочь. Okay, and the last practical question for today at least is what do you do when you think your pastor is not wise enough or when you think he's wrong? И последний you just think he's not wise enough. It seems you're wiser than him. You look at the way he or she is doing things, the decisions he made. You feel I can do better than that. Who made that decision? Who said that? Who told you? Or when you feel that, it's blatantly wrong. So what do you do? Последний вопрос наш практически. Я хочу вас спросить, что вы будете делать или как поступать, если вы думаете, что ваш пастор, вы более мудрый, чем ваш пастор. То есть он иногда делает такие вещи странные или говорит какие-то странные слова, которые вам кажутся не совсем мудрыми, а вот вы мудрее. Либо когда действительно вы чувствуете или видите, что пастор совсем не прав, то он делает какие-то ошибки, неправ. I believe that in cases like that, okay, I'm going to use an example from the Bible. God has given the Israelites
a leader. And the leader, God told them, Solomon, if Solomon goes wrong, the whole Israelite, I'm going to punish. God did not say, I'm going to punish Solomon because Solomon went wrong. But because Solomon would make, any mistake Solomon will make, or any mistake David will make, they did not choose Solomon. It was God that placed Solomon ahead of them, and God has his own reason. But then, they might see that Solomon worshipped another god, other gods. So what are they supposed to do in such situation, whereby it is God that put Solomon, and then Solomon happened to do something wrong, and all of us will be punished? And that is the way it is with leaders. If your leaders go wrong, the thing is going to come down on you. So what I think you should do in such situation is just pray, because you did not choose him or her. So I think you should just pray first. Pray so much for your leaders. That is why you should not wake up any day and go out without praying for your leaders. Because if he makes the wrong decision, you're going to be punished for it anyways. Then another thing is, if you think that you've been praying and it remains like, okay, there are so many friends, okay, this is my opinion. You don't have to tell your leader is not wise. I think that means you're also stupid. Because if your leader is stupid, you're stupid too. So I think you should talk to some people. Okay, this is my opinion. I think we should do this. If I see something that I think is right, I think my leader will listen to me. So I should just say, excuse me, but maybe we should do it this way. Maybe it's going to bring a better result. And that way, and you've prayed, you've backed it up with prayers. So I think things are going to be better. Thank you. Я хочу отметить, и это в Библии написано, что Бог выбирает лидеров, не мы их выбираем. Когда лидер ошибается или делает неправильные вещи, то проблемы начинаются у всего народа. И пример, например, этому Соломон и многие другие лидеры. Потому что когда Бог даже сказал, что за твои грехи я буду наказывать народ. Поэтому мы должны понимать, что когда наш лидер не прав, то это отражается на нас. И на самом деле наказываемся мы тоже. Поэтому все, что мы можем делать прежде всего, это молиться за нашего лидера, молиться каждый день, молиться регулярно, для того, чтобы наши лидеры слышали от Бога и делали правильные вещи. И кроме того, если мы вы должны понимать, что если мы говорим, что наш лидер не мудрый или он глупый, то если он ваш лидер, то вы тоже глупый получается. Но мы же не хотим быть глупыми. Поэтому для нас важно, если мы видим какую-то проблему, прежде всего молиться, и потом можно подойти и предложить какой-то выход из ситуации, то есть предложить свою помощь. Не осуждение, а именно помощь для того, чтобы выйти из ситуации. Потому что мы должны помнить, что проблемы, которые имеет лидер или наказание от Бога, оно будет тут же автоматически идти на нас. I agree very much on what. Okay. I agree very much on what my sister just said. I believe that also I have experienced in my own life that the very first thing you should do is to pray God to give you wisdom. Maybe it's you that has misunderstood what your pastor has said or your leader, because that happens. Maybe your leader have used some words you didn't really understood or something like that. So the very first thing you should do is to pray, and then maybe if you still don't understand, then maybe ask, can you try to explain it to me again in another way, because I'm not sure I understood. Я согласна с тем, что сказала моя сестра. Еще я могу сказать, что нам действительно нужно в первую очередь молиться за лидеров. И молиться за нас, чтобы Бог нам давал мудрость. Потому что, возможно, такой вариант, что мы просто не понимаем слова, которые говорит лидер. Либо он употребляет их не так, либо мы просто имеем непонимание. И мы должны молиться о мудрости, чтобы Бог нам открыл это. И если мы действительно продолжаем не понимать, несмотря на молитву, подойдите к лидеру и просто выясните у него, что он имел в виду, что он сказал, как двигаться дальше, для того, чтобы понимать, для того, чтобы не иметь непонимания с лидером. I've already said it out. But okay. Also say it in your own words. All right. Okay, I would like to say that we can never be wiser than our leaders. That's one thing I believe. Because, coming to a church, we have a pastor, and we know that somebody placed him there. He didn't just wake up and say, oh God, I'm going to be a pastor and all these things. He has like a leader as well, and his leader is God. So because we are human beings, maybe probably
when they say something that we don't understand, I think the first thing is to pray. And one thing we shouldn't do, we are not advised to do, is to take that and probably discuss with another person. Did you hear that? This pastor, I don't trust him again. That is one thing we shouldn't do. Then the most important thing is then to pray. The Bible said that as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. God may tell you what next to do. And again, like she said, like our sister said, you can go to him. I'm sorry, but please, I don't understand. Can you explain? Probably to you, it seems wrong, but in actual sense, it's very, very right. But because our wisdoms, like, we are like on different levels, that's why we probably not. But I just think we shouldn't take it as a topic of discussion. Go to this person, go to this person. But the best thing to do is to pray. And then to go to the person and approach the person in a very, very good way, like, so to say. Я хотела бы добавить, потому что сначала не было что добавить, но потом появилось. Просто потому, что это человек, который стоит лидером, он поставлен кем-то. Не мы сами его избрали, но туда его поставил Бог. И Бог знает, для чего он это сделал. И если я еще уверена в том, что если лидер употребляет неправильные слова, либо говорит что-то не так, как вы понимаете, то это абсолютно не повод идти и обсуждать это с другими людьми. Мы не должны этого делать ни в коем случае. Не говорить: ты слышал, что сказал этот человек? Я больше к нему не пойду, потому что таким образом мы... Новый фокус пастора, да? Новый фокус пастора. Для того, чтобы не иметь проблемы в своей жизни. Но мы должны молиться. Я согласна с предыдущими сестрами, которые говорили, что прежде всего мы должны молиться. И если мы чего-то не понимаем, прийти и попросить в очень смиренном и таком почтительном тоне, попросить объяснить, что же лидер имел в виду. Потому что мы не умнее, чем Бог, который их поставил над нами. Very good, and thank you for all those who contributed. You really enriched us. Thank you very much. Спасибо вам за все ваши ответы, потому что они обогатили нас сегодня. I want to start from the place of the Bible that Sister Christina quoted. And that is Ephesians chapter 4:11, where she said God placed some as leaders, as pastors. Я хочу начать с места из Библии, Ефесянам 4 глава, которая говорила Кристина, что Бог поставил одних апостолами, других пророками. Ephesians 4 verse 11. Ефесянам 4 глава, 11 стих. In my version, it's really, I mean, it's very interesting. It said, and He Himself, that is God Himself. В моей Библии написано о том, что Он сам, то есть Бог сам поставил. So that is like emphasis, because it would have been clear if it is like God gave, we would have understood that. But then He said He Himself, that is emphasizing that God knew what He was doing. В этом месте идет именно ударение на то, что Бог это сделал сам. Не просто Бог поставил, а что Он сам поставил. То есть ударение на то, что Бог сам поставил. So some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. And verse 12 says there is a reason for that, and there is a purpose for that. И Он поставил одних апостолами, учителями, пророками, евангелистами, лидерами, а 12 стих говорит, что для этого есть цель, то есть у Бога есть цель, для чего Он их поставил. Yeah, but we'll get there one of these Sundays because we don't have time for that. But you can always read that at home. It's very clearly written. Вы можете почитать это дома внимательно, потому что мы вернемся к этому в другие воскресенья, из-за того, что у нас немного времени сегодня. Yeah, but from what we have discussed, I want to emphasize again what I said from the beginning, that this topic is not just about pastors and leaders. The objective of this topic is for us to have a right attitude to authorities. Government authority, family authority, work authority, just to have a right to be a person that has the right attitude to authorities. Суммируя все сказанное, я хочу отметить или сделать ударение на том, что мы должны почитать власти. То есть мы говорим о том, что мы должны почитать наших лидеров любых, и в семье, и на работе, и в обществе, и в церкви. You know,
like I told you, we are going through a turbulent time in the church, and I read an article, a negative article about our church, and somebody said, Pastor Sunday teaches about honoring your leaders, honoring your pastors, because he doesn't want anybody to talk against him. So like he likes put the people under the word, so that they won't say, oh, pastor, you are wrong, pastor, that. So he said he teaches people to respect, to honor, not to ask questions. But actually, that's not the reason why we do this. That's not the reason why we teach this. We teach this because that is a part of the fundamental of Christian teachings. And it's not just about the church. It's about a walk of life. When you go out, you also have to display it to your parents, workplace, to your fellow neighbor. So it's not about one person. It's not about what one person wants. It's about just the person, the mindset, the thought line. И знаете, мы сейчас проходим нелегкие времена в церкви. Я одну плохую статью прочитала в интернете о том, что пастор Сандей учит людей почитать, уважать лидеров, подчиняться им из-за себя самого, чтобы они не говорили против него плохо, поэтому он их учит, чтобы они уважали своих лидеров и как бы ставит их под бремя Слова Божьего, чтобы они делали так, как написано, потому что он не хочет, чтобы о нем говорили плохо. Но мы не для этого это говорим. Но мы говорим это, потому что это должен быть стилем жизни для христиан, потому что так написано в Библии, потому что мы должны подчиняться и уважать своей власти или своих лидеров на работе, в семье, дома. Мы должны двигаться в этом, это должен быть наш образ жизни для того, чтобы нам иметь успех. Okay, so I want to conclude and to add this to all what have been said, because we still have a lot of things to do today. Submission keeps us under check. You know, submission, all this kind of submission we've been talking about. When you submit to your parents, to your pastor, to your government, it keeps us under check. It helps us not to be wayward. It helps us to be organized, to be controlled. You know. И суммируя все, что здесь было сказано, я могу сказать, что подчинение и почитание, оно держит как бы нас в состоянии, то есть под контролем. Мы становимся подконтрольными, мы не делаем уже все, что попало. Но наша жизнь более упорядочена, более организована и подконтрольна. But control in this sense means a good control, not, dominating over something, but just a normal control. Но этот контроль мы говорим в смысле не давления, не заставления, а нормальный контроль, который ограничивает какие-то вещи для нашего же блага. And this brings order to any setting. This brings order. It brings order to the house, in the house. It brings order in the church. It brings order at your workplace and the society. Order, which is very important. И подчинение это приносит на самом деле порядок, приносит порядок везде, порядок и упорядочивает жизнь в доме, жизнь в обществе, жизнь на вашей работе. Can you imagine if we all hear from God, we are all children of God, everybody, all of us are pastors, all of us are apostles. So can you imagine we come on Sunday and I come and say, okay, we are talking about it, and you say, no, Pastor, God gave me a revelation today, we must talk about it. And the third person said, you are not right. I also saw a vision. I saw a revelation. God said today, this is what we must do. So, представьте себе, мы все лидеры, мы все пророки, мы все апостолы, мы все слышим от Бога. И вот мы собрались в церкви, и я выхожу на сцену и говорю, Бог сегодня дал мне такую тему. А кто-то из вас мне говорит, нет, пастор, вы сегодня не можете об этом проговорить, потому что Бог мне дал вот эту тему. А третий говорит, да нет, вы не правы, потому что Бог нам дал эту тему. Вы можете представить, что у нас начнется в церкви? So, order is very important. Но порядок очень важен. And also, it's very important for us to understand, I think Sister Lola mentioned that this relationship we are talking about is a relationship. It's not just a one-sided relationship that I just listen and pastor just talks. I just listen, pastor just tells me what to do, or I just listen, my parents just tell me what to do. I just listen, my boss just tell me what to do. No, it's a relationship where you also have to contribute and where you also have to take responsibility for part of the relationship. You have to talk. You have to be interested in the well-going
of the relationship. It's not just, okay, they say I do. No. It's a relationship that has to be built, ongoing, improvement all the time, and it's something that you also have your own part to do. И как сказала сестер Лола, я хочу отметить, что мы говорим о взаимоотношениях, что мы говорим об отношениях между лидером и между нами. Это не просто одностороннее влияние лидера, когда он говорит, делай, ты делаешь, делаешь. Но это именно взаимоотношения, в которые мы тоже должны внести свой вклад, в которые мы должны обсуждать, мы должны разговаривать с нашими родителями, с нашими пасторами, с нашими руководителями на работе. То есть мы вносим свой вклад в эти отношения, и мы как бы подчиняемся и слушаем, но при этом мы участники взаимоотношений, а не просто приказ дела. So many people mention that these people are put there by God, that these people, our leaders, they have responsibilities before God. And now I'm saying we also have our responsibilities. We must have a right attitude towards our leaders, right attitude, honor, respecting, understanding that God puts them there, and we are here to help them. We are here to make them successful. We are here to see that God's purpose for putting them there is fulfilled. So we must always have a right attitude, a loving attitude, a receiving attitude towards our leaders. И мы должны всегда иметь правильное отношение с нашими лидерами, потому что... Because God puts. Многие говорили о том, что Бог поставил лидером над нами. И это да, действительно, Бог поставил, но Бог дал каждому свою ответственность. Да, Бог дал лидерам ответственность, но также ответственность есть и у нас, потому что мы ответственны перед лидерами для того, чтобы работать с ними, чтобы молиться за них, чтобы развиваться с ними. То есть наша задача и наша ответственность не просто почитать их, а помогать им подняться выше, потому что когда они делают волю Божию и исполняют волю Божию, мы им в этом помогаем, мы тоже получаем исполнение нашей воли. Поэтому это ответственность с нашей стороны. Мы должны вкладывать в наших лидеров, мы должны молиться за них и поддерживать их, потому что в этом есть воля Божья для них и для нас. Yes, and what Sister Lola said, it's very, very important. She said, when the leader goes wrong, everybody suffers. And sometimes people under the leader suffer more than the leader. И то, что сказала сестра Лола, абсолютно верно, что когда лидер не прав, то люди, которыми он руководит, они страдают. И часто, иногда не очень часто, лидер страдает даже меньше, чем те люди, которыми он руководит. It even came to a time when David was telling God, but I was the one that sinned. Why are you touching these poor people? Kill me, destroy me, leave these people alone. Потому что было время, когда Давид сказал Богу, Бог, я согрешил, но при чем же здесь другие люди, почему они страдают, почему они умирают? Да ты разрушь лучше меня, оставь их. But that is the principle of God to help us to take responsibility. Но это как раз и есть принцип Божий для того, чтобы помочь нам брать ответственность. So we must always pray for our pastor, for our leaders. I'm using leaders. I'm sure you understood. I've mentioned that earlier. We must always pray for our leaders. It's very, very important. We must pray for them so that they will be able to fulfill the will of God. Because in their fulfilling the will of God, our will is tied, our life is on a И поэтому мы должны всегда молиться за наших лидеров, за пастырей. То есть я имею в виду всех лидеров, вы понимаете. Потому что когда мы за них молимся, они исполняют волю Божию. А наша судьба, она связана с их судьбой. И исполнение воли Божией через них приводит к исполнению воли Божией через нашу. So it's like we will not allow you to fail, we will not allow you to go down, we will stand by you, we will help you, we will do everything that is needed because we are in this together, we are tied together. У нас должно быть правильное отношение к лидерам, мы должны их поддерживать, мы должны им говорить, мы не уйдем, я не уйду от тебя, я буду поддерживать тебя, я буду с тобой до конца, я буду молиться за тебя, потому что мы связаны вместе, мы стоим вместе. Okay, and also we must talk to our leaders. И также нам нужно разговаривать с нашими лидерами. I don't know what Pastor Obi will do to me today. I'm out of time, but we have to adjust some things. But we must talk to our leaders. There are some people, they are just too afraid. They are too afraid of their parents. They are too afraid of their bosses. They are too afraid of their pastors. They are afraid. They are shy. They are afraid to go to them.
then you are not then you are not doing your responsibility. Я хочу сказать, что нам нужно разговаривать с нашими лидерами, потому что есть люди, которые боятся даже родителей, некоторые боятся подойти к лидеру, они стесняются, они трясутся, они не хотят, они просто боятся или до ужаса пугаются. Но вы понимаете, если мы этого не делаем, то мы просто не берем нашу часть ответственности. And just like in a family, when you don't talk, when you are saying, I'm afraid, I don't know what to, I'm even afraid of telling my husband this, I'm afraid of his reaction, I'm afraid of this, so I'm afraid of going to my pastor, I'm afraid. Then how will you understand one another? Then what will come out of the relationship? Because what we are talking about today is we are talking about a relationship with your leader. So if you don't write them, if you don't ask questions, if you just assume, you just assume it's like that, you just assume she's like that, then what are we talking about? Я хочу сказать, что и в семье, и в церкви мы должны разговаривать с нашими лидерами и не бояться. Потому что, допустим, часто жена говорит: ой, я боюсь сказать мужу что-то, я боюсь его реакции, я боюсь реакции пастора, вдруг он обо мне что-то другое подумает или плохое. Если мы так думаем, то мы не развиваем наши отношения, потому что то, о чем мы говорим сегодня, это отношения. И если мы не развиваем эти отношения, то что делает пастор, ты можешь только предполагать и себе в уме сам рисовать, что он имеет в виду или что он делает. Потому что без разговора нет отношений, а без отношений нет понимания. А мы должны разговаривать с нашими лидерами и пасторами, потому что мы должны иметь понимание. Of course, we need a balance here. I don't mean after the service you all rush to me and say, Pastor, I need to talk to you now. I need to talk to you. I mean, there are civilized ways of doing that. I mean, we have emails, we can make appointments, things about it. Well, if you have questions, you have to talk. If you need to be heard, you have to talk. If you want to put something in, make some input, I mean, you have to do something. Конечно, мы должны быть мудрыми и иметь баланс, потому что я надеюсь, что, и не ожидаю, что все побегут сразу после служения ко мне и говорят: пастор, у меня много вопросов, пастор, у меня много вопросов. Но для всего есть свое время, и у нас есть для этого электронная почта, есть телефоны, можно записаться на прием. Если вы имеете вопросы, то задавайте их, потому что задавая их, вы получаете ответы, от которых вы имеете благословение.